Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Valkyria Chronicles. Ваш покорный слуга за кадром прошел пару скирмишей, которые у нас там были доступны, то бишь Марбери Шор и Виндл Плаза. Марбери прошелся еще быстрее, потому что там давали больше команд-поинтов, соответственно, проблем с этим не возникло вообще, а все танки снеслись тупо по одной розе, поэтому показывать там нечего было. С Виндл Плазой чуть посложнее, нам там дали на 2 команд-поинта меньше, соответственно, нужно было как-то делать это быстрее. Ну, рецепт прост. Вы просто не захватите центральный лагерь, то бишь не тратите ход Марины на это. Ходы Эдельвейса тратите исключительно на снос тех, пушки в лагере и, соответственно, шок-трупера рядом с ним, который мешает Алисии. Ну и Алисии просто тупо чешете потом к лагерю по стандартному маршруту. Можете даже разок на мину наступить, если не боитесь, но как бы там они дамажат сильно, потом будьте осторожны. При этом я заглянул в лагерь, распределил весь опыт. Практически весь он ушел к инженерам. Им очень важно получить сейчас определенный уровень, не помню точно какой, к сожалению. Но, так или иначе, я зашел в Вилет и кое-что там увидел. Но перед этим почитаю то, что у нас здесь есть. The morning of the 28th brought news of the Gallian forces' victory at Magyar. Though the exact figures are still unclear, it is safe to say that this win came at significant cost in Gallian lives, with at least as many imperial casualties to match. That cost might have been far greater had a second Valkyria not emerged from among the Gallian force. In a duel fought with the lances and shields of legend, it was the Gallian women who claimed victory, and the remaining imperial defenses fell soon after. Though army officials have issued no comment on the Gallian Valkyria, the survivors of the Magyar operation likely have her to thank for their lives. The EHRI, European Human Rights Initiative, has asked the continent's leaders to address the mountain refugee problem. Armed conflict and displaced people have long gone hand in hand, but the current condition of Europa has refugee numbers higher than ever recorded, and the question of how to help them is fast becoming a paramount issue. Мне не влезет это субтитры, черт. Air volunteers are slated to be sent to camps all over the continent to offer much-needed food and medical treatment to their inhabitants. Ben Tamel, an EHRI spokesman who has worked on behalf of refugees for 2 decades, stated, "Men's hopes for peace are hollow without the will to cast aside superficial differences in race, nation and religion in order to win it." Ладно, не важно. Так вот. Зашел я такой сюда и посмотрел на то, сколько нам доступно новых отчетов. Целых 3 сразу же. Это было довольно необычно. Сами понимаете, это хороший повод перед миссией пройти их, чтобы прокачать наши войска. В принципе, насколько я помню, это все. То есть больше отчетов у нас нет. Я могу ошибаться, потому что я уже плохо помню. Может быть, там есть еще последний, но как бы это было давно неправда, поэтому извините, если что не так. Я не знаю, дадут ли нам новый приказ. Вполне возможно, что дадут, просто я не проверял еще. О, отлично. Не то, чтобы это был полезный для нас приказ, но мы его возьмем. Почему бы и нет? Опыт есть, потратить можно. Там, кстати, последний приказ очень хороший, ну, как бы, до него еще добраться надо. Неважно, неважно. Итак. Видите? Помните, да, это место? Report. Signs of awakening. Самое интересное, что я ждал этот отчет довольно давно, но как бы я понял, почему его не стали давать, потому что это был бы огромнейший спойлер. Но здесь будет одна сцена, которая как бы, появлялась в отчетах Фальдио, но не появлялась в игре. А вот теперь мы поймем, почему он задумался о том, почему же Алисия является Валькирией. Hey, Welkin.
They called you in too, Faldio? Yeah, looks like they've got all the squad leaders assembled. Must be something big. It looks like all of you made it. You've probably already guessed why you're here now. The militia will be staging a suppression op, using all of its forces. A suppression op, Captain? As you know, the Empire has a series of camps spread throughout the Barrius Badlands. Each of your squads will work separately to strike them simultaneously. I see. If we attack them at the same time, we won't have to worry about reinforcements. И это логично, да. Хороший ход. Correct. Welkin, your squad will take the camp located atop the northern Barrius Mesa. Yes, Captain. The operation begins tomorrow morning. Be sure you're fully rested. Dismissed. Миссия довольно простенькая, если учесть, что она появляется, ну, как бы, почти под конец игры, поэтому как бы, ожидается от нее сложность, а на деле там все совсем легко. Но я был удивлен, что можно пройти таким образом, каким его прошел я в свое время. Сверху у нас только Алисия и Велкин. Собственно, только ими я и буду пользоваться. Ну, как бы я просто поставлю других членов отряда так чисто на всякий случай. You'll commence combat now. Stay sharp out there. This one's gonna be big! Be careful out there, Sevens! Squad 7, move out! What kind of weirdos would set up camp at the top of a rocky hill like this? Well, gravity makes attacks from high places more dangerous. Maybe that's it. Either way, we should watch out for fire from above. Сначала сохранимся и потом пойдем вперед. Так, видите, мне уже очень много сейвов по этой главе. Entering combat. Это все связано с тем, что я занимался скирмишами. Hostile sighted! Hostile sighted! What's going on up top? Now! Это было легко. Entering combat. Как видите, укрепление здесь достаточно хорошее, да? То есть и фиг проберешься, и вон мин еще объезжать надо. Remember to look at your surroundings. Now! Вот, Женя, когда я узнал, что здесь очень легко забраться по лестницам туда, куда надо, я понял, что эта миссия намного проще, чем есть на самом деле. Ну, как бы очевидно, что лестницей можно пользоваться, но то, что там вообще практически нет защиты, это интересно. Ну, собственно, сейчас сами все увидите. Вот он, лагерь уже совсем рядом, так как видите. Spotted! Enemy sighted! Enemy unit spotted! Это было опасно. По факту нужно снести только вот этих двух штурмовиков.
Вроде как только они мне и мешают. Ну да, так и есть. Они стоят в черте лагеря. Больше там никто не стоит, поэтому, ребят, ну, вы сами все понимаете. Все, миссия пройдена. Совершенно не стоит нашего внимания. Может было даже танком не ходить, но просто как бы... Притворимся, что мы, типа, по хардкору. Operation complete. We took their base. Ну, как бы и опыта, сами видите, дает очень мало. Good to see you. Looks like you made it through. You too. And the other squads are back. Seems the barrier suppression was successful. Lieutenant Gunther, we've made camp for the night, sir. Okay, great. Let's finish setting the... Alicia, your arm's bleeding. Are you alright? Huh? Oh, something this small should heal up in no time. I'll be fine. Here, let me take a look. You've been shot. Lucky thing it only hit your arm. Does it hurt bad? A little. It doesn't look too deep, but it still needs to be properly dressed. Sit tight. I'll get you patched up. You still need to finish getting Squad 7 settled. Thanks, Valdio. I know she'll be in good hands. Please. Leaving a lady to bleed would go against my gentleman's morals. Well, thank you, Faldio. Ну а дальше в Фальдио начинают закрадываться определенные сомнения. И вот почему. Say welcome. Already asleep, huh? No worries. I guess I'll just come back tomorrow. Huh? Alicia, what's going on? It's another big day for Squad 7. Oh, morning, Isara. Here, let me help you with that. Да-да-да, так как это все-таки происходит до смерти Сары, она здесь еще есть. Thank you kindly, Alicia. Are you certain your arm is all right? Fine. See? No problem, even with the heavy stuff. Well, I'm glad. Just be sure you take it slow. I will. Thanks. Alicia. Oh, Faldio. Thanks again for yesterday. Sure. Tell me, how is your arm doing now? I woke up this morning and it was all better. It isn't even sore anymore. Not at all. I've had bruises last a week and yours was a gunshot. Ever since I was a kid, I've been quick to recover. Bet you're jealous, huh? Well, just as long as you're all right. Still, be sure to take it slow. Isara just said the same thing. Mike? Oh, hi, Hans. What, is it time for breakfast? Mike! Mike! I'd better get cooking then. Well, I've got to head off. Sure. Don't want people going hungry. Alicia. Ну и как вы понимаете, здесь Фальди уже понял очень многое. А так у нас есть еще один отчет. Ага, вот он. После Фаузена как раз, да, получается?
Report what lies beyond hate. Ну, мы тоже посмотрим. Thank you for coming, soldiers. I apologize for the lack of notice. I've called you for a special operation. You'll be liberating Gallian hostages. I'm issuing this order on my own authority. I haven't reported it. I'll bear the risk. You don't have army clearance? There will be no questions. You need only perform the mission as directed. The enemy are what's left of the Thousand Camp. They're holed up in a house on the outskirts of the city. Your objectives are to return all hostages and capture or eliminate all Imperials. The enemy is led by a man named Geld. Georgios Geld. He tortured and murdered Gallians in the First European War. He warrants no pity. Georgios Geld? Hell, is this about... Prepare for deployment immediately. You are dismissed. The captain didn't seem like her usual self. It was almost scary. Есть такое. No surprise there. She's been living the last 20 years to get revenge on Geld. What? Revenge for what? Back in EW1, she and I were called into the militia, just like you kids now. She and a buddy of mine, Frederick, were in the same squad and fell for each other hard. But the enemy got Frederick one day. Word is, the enemy captain tortured him to death. Понятно. Мои соболезнования Фридерику. That enemy captain was Georgios Geld. When the war ended, she stayed on. My guess is it was just for a chance at revenge. That's terrible. I had no idea. Миссия несложная, тем более, что ее нельзя пройти, кроме как за один ход. То есть, ну, вы поймете, почему. Here are your orders. Вначале-то я думал, что заметить это значит, что нас просто как бы заметили, все, проиграли. Нет. Здесь несколько все сложнее. Ну, причем сами видите. Оу, прошу прощения. Listen up, my little hostages. You're going to be our shields until we reach the next camp. Противное лицо, однако. I recommend against trying anything, or things may get unpleasant for you. Geld and his men are hiding in that house. There are patrols monitoring the perimeter. Be careful. If they detect your approach, they may harm the hostages. Don't let anyone spot you as you approach the building. If they see you, the mission fails. Once you're close, take out the lookouts. Leave even one and Geld will know we're here. Those are your orders. Failure is not an option. Да, мы уже поняли. Ну, собственно,
Вся суть миссии в том, что нам нужно за один ход зачистить весь периметр. У них здесь 3 бойца. У нас 4 команд-поинта. То есть понимаете, что проблем с этим быть не должно. Значит, один сидит здесь. Еще один сидит вот здесь. С третьим было хитро. Я его не сразу заметил, но он сидит вот здесь на крыше. Его действительно видно только, грубо говоря, отсюда. Ready to go. Do all you can to minimize casualties. Taking civilian hostages is, unforgivable. Enemy sighted. Ага, вот он, вижу. Так, мы до него дотягиваемся, интересно. Так, для начала посмотрим, проверим так. Нет. Так, ну, вроде бы достаем до него, да? Now. Сойдет. Только хорошо полетел с крыши там. You're doing... Какого хрена ты там остался, Эл? Рожа бандитская. Неважно. My turn, okay? Твой ход, Алисия. Пойдем. Can't beat the smell of fresh soil. Tighten up perimeter defenses. All units, watch your... Enemy unit spotted. Сначала лучше прям реально такая стелсовая миссия, но на деле оказалось, что нифига подобного. Просто надо всех снести грубо и все. Moving out. Please hit. Ну вот и все. Миссия пройдена. Yes, that's the last of the lookouts. Good. Now storm the building immediately. Get those hostages and bring me Geld. What? A Gallian attack? When did you... It's all over, Geld. Your miserable life ends here. So this is Georgios Geld. Taking civilian prisoners violates treaty law, does it not? Please, forgive me. We just wanted to see our homes again, that's all. I'd have released the hostages along the way. It's true, Valkyria strike me down. Silence! Who'd believe the words of scum like you? I've no doubt you'd slaughter them all. Your evil won't go unpunished. You are hereby sentenced to death by firing squad. But, Captain Virat, prisoners of war have a right to a formal trial. You can't just... I can and will. I'll kill him myself if I have to. I'll take full responsibility. Не думаю, что оно стоит того. If you do this, you'll be discharged from the militia, Captain. And what of it? I've lived for the day I end this man's life. It's all I can do for Frederick now. There's nothing else left. Ow. Don't do this, Elle. Largo. Why? Why stop me? This snake of a man killed Frederick. He butchered our friend. Frederick died horribly, tortured, broken. Doesn't that make you angry? Of course it does, Elle. I could wring the rat bastard's neck myself. But do you think Frederick would want that? Think he'd want you to bloody your hands? Back then, us three were always talking about how we'd build a peaceful Gallia. Frederick's gone, but I know he'd still want that, even now. Largo. You didn't stick around the Force this long just to take revenge, Elle.
You stayed for a chance to give yourself this new beginning. Don't cry, Elle. If you'll have me, I'll watch over you forever. Очень трогательная сцена, конечно. Ну что же в итоге стало с нашим неприятным другом? Finally back in friendly territory again. That could have ended exceptionally badly. Thank goodness the Gallians are weak. Halt! Identify yourself! Captain Georgius Geld. I was returned as part of a prisoner exchange. So you're Geld, are you? I hear you took non-Darkson civilians as hostages. That was after serving time for abuse of captives in the First European War, correct? Mm-hmm. Yes. But that was a long time ago, and... Lord Commander Maximilian is a strict man on protocol. You've roused quite a fire in him. You're to be court-martialed forthwith. Brace yourself for the worst, Captain. Haha. No, but I... Take him away. Stop! No! Let me go! No! I don't want to die! This can't really be... I don't want to die! Что ж, наказание нашло своего преступника. Очень хорошо. Приятно, когда люди получают по заслугам. Largo, has everything I've done up to now been a mistake? Ever since Frederick was killed, I've thought of little else other than avenging his death. But it's like you said, killing that man won't bring Frederick back. So we can't get Frederick back, but we're still gonna have to live our lives. Know what I think? We've got to live our lives the best we possibly can. You ask me, part of that means bringing peace back to Gallia. That's what I think he'd want. I know! How about we start a vegetable garden? Vegetables taste good, look good, and they're good for you. We're gonna make Gallia one big farm. What? What's so funny? I just pictured Gallia as this giant pumpkin patch. It's too funny. Well, I ain't laughing. I know you've always been watching my back for me. That's the only reason I've made it this far. Largo, thank you. Sure. Look at this. Just what's going on here? Hey, we're just... that is, Well, Largo. Who would have guessed? Who would have guessed what? That's quite enough. The hostages were all recovered safely. Mostly thanks to your squad's efforts. Your orders are to return to the capital as soon as possible. That's all. Dismissed. Captain! Один из самых приятных отчетов в игре, как по мне. Намного приятнее даже, да, того пляжного отдыха, но как бы, не знаю, что-то в нем есть такое очень приятное, теплое, дружеское. Так или иначе, на этом наша серия заканчивается. Последний оставшийся отчет мы пройдем уже в следующей серии. А после этого вернемся к сюжету, и, я так думаю, до определенного времени отклоняться от него не будем. Спасибо, что смотрели меня. Не забудьте подписаться на канал и зайти в группу, где каждый день выкладывается что-то новенькое, интересное. Также не забудьте позвать сюда друзей, если вам кажется, что им может показаться интересным то, чем я занимаюсь.
Ну и успехов вам во всем, друзья. До новых встреч!